like a professional art gallery. And yes, I did expect some brochures that are there outside. I did expect some paintings, but the charcoal painting, the way these 3D things were done using thermopole, it's like mind-blowing. இந்த விஷயத்தை ஒரே வேர்டில் சொல்கிறதா இருந்தால் மைண்ட் ப்ளோயிங் கைஸ். Great book. I can see how much talented these students are. It's beautiful, work of art. If there is one word I should say about this whole exhibition, it is mesmerizing. This is the first time இப்படி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து Zoho நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது எல்லாமே வெரி ப்ரொஃபஷ்னலாக இருக்குது. அதாவது ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங் டிசைனாக இருக்குது. அதாவது பரவாயில்ல, இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் நம்மளும் பண்ணலாமே அப்படின்ற அளவுக்கு இன்ஸ்பைரிங்காகவே இருக்குது டிசைன்ஸ் எல்லாமே. Art is basically contagious, pass it on to others. I think Zeddy was doing that in a very great manner. All the best guys, keep it working, so do not miss it next year.